have learned with dismay that a number of our candidates are being denied airspace. They're being locked out by radio stations, especially out of Kampala, especially. We, for example, know that radio stations in Lango sub-region under the association are locking out from appearing on radio programs. These radio station owners say they are afraid that their licenses could be withdrawn or their equipment confiscated by UCC Commission, together with police. And their claim is that they have received warnings, a series of warnings from UCC, restricting their newsrooms from airing NUP-related activities. So that's happening in Lango sub-region, it's happening in Greater North, it's happening in Uganda, it's happening in some parts of Eastern Uganda. As you will recall, not too long ago, Honorable Kyagulanyi was denied access on a radio station in Mbale. Now this continues to happen with impunity. It is actually against the law because the law expects equal coverage. It expects it, it messages to everybody. The way the Electoral Commission to come out very clearly on this, because as the superintendents of this whole process, they have said, no, you guys cannot hold rallies. You should go and campaign on radio, on TV, and all of that. But if our candidates are being denied airspace, sometimes even when they are willing to pay, and in other cases they will pay, but then an RDC will intimidate the radio managers, and then the radio manager will call the candidate and say, please, I'm sorry, I cannot host you. Here is a refund of your money. We would like the Electoral Commission to come out very categorically on this matter, because they're the superintendents of this process. They're the ones telling us, go and campaign on radio, on TV, because you cannot hold rallies. Is this what is expected? That only NRM people can go on radio stations and TV stations, especially upcountry, and that these other candidates can be locked out and it is okay? Would like the EC to come out very categorical on that, because as far as we are concerned, that's a breaking of the law. That's against the laws of the land. There should be equal space availed to everybody. And I would like to even call on media owners who belong to the NRM, because there's two categories. There's media owners who are just business persons who are being intimidated by UCC, by police. And they say, unfortunately, we would like to host you, but we cannot host you. Some will even say, I'm your supporter, but unfortunately, my license will be revoked. But then we have many media houses that are owned by NRM MPs, by ministers. Those ones, it's even harder. They will say, I do not want any opposition figure on my radio station or my TV for that matter. And so would like UCC, would like the Electoral Commission to come out very categorically on this matter so that we know how we proceed. Finally, before I invite my colleague leaders, we have decided to take action as a political party. Given what happened in the past couple of days, the raid on our premises, the arrest of our people, as a party, a registered political party, because we're operating within the law. And as such, anybody that stands in the way of our legally accepted work breaks the law. And so we have decided to go to court. We are taking police leadership, army leadership to court. And we are going after specific individuals. Those that commanded the raid on this place, those that are hounding us, those that are making it difficult for us to operate as a political party. We are taking them to court, because what they're doing is against the law. We are not just going to sit by our activities get to be frustrated. Our activities that are provided for within the law. We will not just watch by as we get to be treated unfairly as a registered political party. And so we are going to take these people to court, and individual ones. Because you see, many times individual officers, senior or otherwise, will want to hide behind police as an institution, will want to hide behind the army as an institution to get some kind of protective cover. And for us, we are saying, no, let's deal with this subject matter by going after specific individuals. So that tomorrow, somebody commanding, whether it be a raid or an operation, knows that if they are doing whatever they're doing against the law,
they will be held liable individually. That's very important to note. And I know our colleagues from Uganda reporting stations will request us to translate this into Luganda. Just as an emphasis to especially our people out there, they usually say, so you guys only speak English and Luganda, how about the other languages? Of course, we try and mix whenever we have opportunity. When the SG is around, he speaks fluent Lunyankore, he gets to mix a bit. But the reason we are asked by media houses to translate what we have said into Luganda is because they run Luganda news bulletins, and that's why they ask us to do that. But if there is a Lusoga one, we shall attempt to speak some Lusoga and so on and so forth. Olako lwaleero twabayise tuwayemuko muzze mulabe bigenda maaso. Ng'ekibiina twagala kutandika nga tugamba nti akakofiira kano kenyambadde ka People Power ka NUP. Poliisi wevaayo n'amagye ne bagamba nti People Power NUP mwambala obukofiira bwaffe. Etteeka bw'osoma etteeka obulungi UPDF Act n'amalala, amateeka ago googera ku kabonero, tegoogera ku nkofiira, googera ku kabonero ka mark mu luzungu akayitibwa insignia. Nti era bwe mba nyambadde kooti ng'eno gye nyambadde eya bulijjo ne nkwata akabonero ka poliisi oba akabonero k'amagye ne nkateeka ku kyambalo kyange kino ekya bulijjo, mba mmenya etteeka, kubanga akabonero ka poliisi akabonero k'amagye kalina kukozesebwa abo abapoliisi n'abamagye. So bwe twambala obukofiira buno teri tteeka na limu lye tumenya, kubanga akabonero akali kuno ka People Power oba ka NUP, si ka poliisi si ka amagye. So bannaffe abagezaako tutiisatiisa nga bagamba People Power mwambala obukofiira bwaffe, njagala okusoomooza abapoliisi oba abamagye, bwe mba mugamba nti buno obukofiira bwammwe kale mubwambale, kubanga mwabutwala jjo juzi, mwalumba wano ne mubutwala. Mbasoomooza abapoliisi n'abamagye mubwambale buno obwaffe obwa People Power, kuba mugamba bwammwe tubasoomooza mubwambale oba mubuyita obwammwe nga bwe mugamba. So obukofiira buno tukiddamu bwa People Power bwa NUP, bwe tugwambala tetulina tteeka na limu lye tumenya, kubanga etteeka lyogera ku kabonero. Singa kuno kuliko akabonero ka poliisi oba ak'amagye, awo mba mmenya etteeka. Era nga bwe mbagambye nti akabonero ako ne bwe nkateeka ku mpale oba ekyambalo kyonna ekya bulijjo, awo mba mmenya etteeka, kubanga akabonero aka poliisi ak'amagye kalina kukozesebwa abo abapoliisi n'abamagye. Ne buno obubonero obwaffe obwa People Power bwaffe ngaffe, era tujja sigala nga tubukozesa, kubanga bakuta abantu baffe namba twazitegeddeko ziri 147 abali mu bitundu muno, era ne bakwata n'abasuubuzi eyo abatunda ebyambalo bya People Power ne NUP nga bagamba ebyambalo bino bya poliisi n'amagye. Ffe poliisi n'amagye tubasoomooza oba mugamba nti ebyambalo bino byammwe, kale mubyambale, mutandika obikozesa ng'ebyammwe, kubanga mugamba nti byammwe. Tutegeddeko nti bakandidates baffe aba NUP, kubanga twamala okunominatinga, era kati bakandidates baffe balina okubeera nga bagenda eyo mu bantu nga basaba obululu. Era n'akakiiko ebyokulonda kavayo ne kagamba nti ku luno tetugenda kubeera nankuŋŋaana rallies. Bakandidates mugende ku mitimbagano, mugende ku zi radio, mugende ku ma TV, abantu mbasabire eyo obululu. Naye ebitongole by'amawulire ebimu biganye okukyaza banna NUP, bakandidates ba NUP. Njabawo ekyokulabirako, twategeddeko nti Mulango sub-region radio stations ezigwa mu kitundu ekyo era ziyina ekibiina ekiyitibwa Lango Radio Owners Association, byavuddeyo ne bigaana okukyaza bakandidates ba NUP. Ku lwaki? Bagamba nti UCC ne poliisi babatiisatiisa nti kasita kabatanda ne mukyaza aba NUP ku radio zammwe, license zammwe tujja zibajjako. Wanga UCC erina amaanyi agagaba license n'okuzijja ku muntu gwezibugiwadde, era nga bagamba nti bo batiisibwatiisibwa UCC ne poliisi. Kasita mbakyaza license zammwe tujja zibajjako, sina kindi n'okubasiba. Ffe nga NUP tugamba kino kikyamu, kubanga amateeka gakirambika bulungi nti buli omu alina okuba n'eddembe, naddala nga candidate ogenda ku mitimbagano, ogenda ku radio, era zi radio zonna zirina kubeera n'obwenkanya nga ziwaayo airtime. Kuba oluusi osanga ne bakandidate ayagala kusasula neera ne bagaana, oluusi abamu n'amala n'asooka n'asasula, naye ate RDC n'akubira manager n'amutiisatiisa nja basiba radio bagenda tuggalawo.
era eggwanga ensonga ekirizibwa ku mitimbagano ne ku radio aba NRM jaba NUP bo tebakirizibwa tusaba baveyo batangaze era ne UCC tusaba etangaze lwaki batiisa radio n'ama TV agamu nti bajja kozi license zaabwe kasita bakyaza ba candidate ba NUP twagala batangaze ku nsonga eno nga tunabako kubana kitukola n'akakiiko k'ebyokulonda kuba ke kavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda ne campaigns n'ebirala byonna so nga tubagamba baveyo batangaze ku nsonga eno bategeeze eggwanga kirina kubiira kitya kubanga amateeka gagamba buli omu alina okuba ne access. Nja kusembyayo ensonga eya poliisi n'amagye ffe ng'ekibiina twasazeewo nti tugenda kuba mu mbuga z'amateeka abakulembeze abamu mu poliisi ne UPDF abakulembera obulumbagano obwaliwo wano okutulugunya abawagizi baffe ne bebasibiina ki kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiise ekitongole ekikakalabya emirimu gyakyo mu butongole era mu mateeka ng'amateeka bwe gagamba so kati poliisi n'amagye bwe bajja wano bagezaako tukyankalanya ne kukola bye baakola ebimenya amateeka ffe twasazeewo nti tetujja kutuula butuuzi awo tugenda kutwala abakulembeze mu poliisi n'amagye basekinnoomu mu kooti kubanga oluusi bamanyi okukola ebikolobero bino nga beekweka mu kitongole poliisi mu kitongole amagye nga bagamba anti munnange anti tukolera wamu ng'ekitongole kaakati ffe gye twasazeewo tugenda gendera abantu sekinnoomu sakirati omulundi omulala akulembedde ekikwekweto nga wa poliisi nga wa magye alina okwegendereza nti bw'amenya amateeka mu kikwekweto ky'abakulembedde abajja kuvunaanibwa ye nga sekinnoomu tekyali bino nti kati poliisi ng'ekitongole oba amagye ng'ekitongole kati tugenda gendera abantu sekinnoomu n'abalala bayigire ku ekyo bategeere nti newankubadde nkolera kitongole poliisi nkolera ekitongole amagye nina okwegendereza nze ng'omuntu sekinnoomu otherwise bajja kunkuba mu mbuga z'amateeka nze ng'omuntu so ensonga eyo twagadde nayo tugibategeeze. Allow me invite to address us on a couple of other issues. Mine was pretty much a preamble and highlighting some issues. But let me invite our Deputy President in charge of Central Region to come and address us, the Honorable Matthias Mpuga. You're welcome, sir. For audibility, allow me to unveil, unmask myself. Hopefully, I won't compromise anybody's health. Thank you, Mr. Senyonyi. I wish also to welcome our friends from the Fourth Estate to this presser. I bring you greetings from NUP countrywide, and I wish to convey to the country the disappointment of our membership across the country on the so many happenings in the country, especially they relate to the hounding and the haunting of our membership. One such event ably highlighted by our spokesperson, the events of last week that left a very bitter taste in the mouth of every democracy-seeking Ugandan. And we would like to appreciate other political parties that stood with us when our head office were attacked and issued statements of condemnation and demanding of those that wield the power to attack and such to explain in no uncertain terms, one, the motivation and circumstance that occasioned that illegal invasion of our head office. As we are aware, so many of our members here and office bearers were arrested, including ordinary party support
following their cases wherever they are, in the illegal detention and any other illegal trials taking place, because we are convinced that they have no blame for which they should be tried. You are alive to the fact that the police spokesperson and the UPDF spokesperson came out to explain the circumstances that occasioned the attack on our head office. I think I listened to whatever language they used that day, and I believe I am able to comprehend easily any one of them. Up to now, I've never understood what they were telling the country. Hopefully, after here, you tell you again what they were saying, because none of us understood it. Perhaps they were out on grandstanding, but we are still demanding as NUP that they come out to explain why they are out to do whatever they are doing. We are aware of what other parties are doing, especially the NRM, and we demand that they explain the conviction of NUP that they are working for the NRM, and actually that their attack was support to the NRM. We have even heard some NRM leaders cheering that attack on us. Like the spokesperson observed, we know the law, that 58 years after independence and 35 years of NRM, the UPDF and the police are not able to identify their attire. That they're not even able to read the law and understand the description of their attire is telling. That when a UPDF person meets me with this beret on, they're not able to identify whether it is theirs or not. After 35 years of Mr. Museveni in power and 58 years of independence, there must be a problem. That they want to convince Ugandans that when you meet somebody in a red overall around Kamocha, it's perhaps UPDF on deployment. After 58 years of independence, there must be trouble. But I want to assure them that we are not fooled. We are alive to their machinations, and we won't be cowed. And I want to invite all NUP supporters to continue donning these berets. They are bona fide NUP attire. They are not UPDF. I have never known UPDF unable to read, unable to observe, that actually their leaders are abusing them so that they are so ignorant to even identify themselves. So we're still demanding of the UPDF to explain, and the police, and even account for what they confiscated from here. They only spoke about attire. They never talked about the money they stole. You are aware they went out with the cash, 23 million. Maybe they're still counting it. So if they are finished counting, let them tell the country that that money is part of the UPDF insignia, that which will be an exhibit in court in the very many cases they are raising on our people. And we shall ask of them to explain whether the money was their facilitation and they are so desperate, and therefore they're not able. Actually, they can account to us that of the 23 million, so much did so much. We are ready to forgive them if they can account. Secondly, you're also aware that after attacking NUP, 2 days ago, we had an attack on the cultural institution of Uganda. We believe this attack on the kingdom, particularly on the Mbogo clan headquarters, was not an accident. These are well rehearsed activities, because we believe the regime is rehearsing a power grab, grabbing power of all sorts
including cultural power, religious power, because they were attacked while celebrating Mass. This is a very serious reminder to every Ugandan who seeks to see a better country that no one is safe. And therefore, all of us have a duty to call to order all the individuals and groups attempting a power grab across the spectrum, that we should not be part of the acceptance of these kind of activities. Cultural leaders, religious leaders, no one is safe. We are not blind to the fact that the Rwenzulu kingdom was attacked, and no plausible explanation has ever been given. Perhaps it's a stern reminder that the cultural institutions are not safe, because somebody has been rehearsing becoming a Sabagabe, and that occasion has never been coronated. We demand of the police to prosecute those officers that led that attack. We believe they were not drunken, they were not drunk officers, they were sober, they knew what they were doing, perhaps they were commanded to do so. We want them prosecuted for that transgression on a cultural institution. Thirdly, we have been notified that we have notified the Electoral Commission as the custodian of the law that governs political parties, that a political party headquarters was attacked. It's 2 days now. The Electoral Commission is aware. They are yet to come out to either explain or condemn. We're not saying that they were part of the attack, but as the guardians of the law and these political institutions, we expect them to come out and explain. You are aware that part of what was stolen were the signatures for our presidential nominations. We did write to them to ask for an extension of extra days for submitting additional names, because that did compromise our targets. It's not that we shall fail to get the signatures, but we are not into this for a ritual. For every activity we undertake has a purpose, which is why we expect their immediate response, as well as a global condemnation of such activities that we believe are done with the tacit collusion of a particular political party that has never even come out. The only party that has not come out to condemn that attack is NRM. And we are wondering whether they were part of the attack. While other parties have come out to condemn the attack on NUP, the NRM is cheering. So hopefully the EC, as the custodian and the vanguard of the law that protects parties, will come out to condemn and even offer guidance if security thinks there is a breach of the law, how they'll do it. Some of us believe that, for example, the police would have contacted the EC and perhaps they'd be part and parcel of the search. It was not a search, actually, it was an attack, and it was actually an opportunity for some people to partake of some cash. For all these, we demand for explanations, and we are going to follow up on the court cases on these individuals that have made it a duty to abuse our space, to abuse our rights, and we cannot let that lying over time. Very finally, a further clarion call to all and sundry that an attack on NUP is a rehearsal of further attacks on other institutions. Therefore, no one should look at these as isolated, and therefore we invite every Ugandan, every institution, cultural, religious, including witch doctors, to interest themselves in what takes place in other institutions, because we believe there are individuals
that are hell-bent on grabbing every space and every power there is. And all of us must be in unison rejecting this and fighting it. I thank you. Briefly, in Broken in Uganda, mbaniriza kulwa NUP twebaza okufaayo okuba nti ebigenda mu maaso mbituusa eri eggwanga. Twagala okutegeeza eggwanga nti ebintu bingi bigenda mu maaso okuva bwe twalumbibwa wano. Ebitongole ebyandibadde ebikuuma ddembe n'ebyafuusa ebimenyi by'amateeka ne bimenya ekitebe kyaffe ne bibba ebintu, omwali ne ssente enkalu ze batwogerako ezaali obukadde 23, omwali ne files, omwali emikono egy'okusemba okuwanisa kwa pulezidenti waffe. Bikyabibeerawo ebyo, tutegeezezza abakwatibwako omuli akakiiko k'ebyokulonda, tugenda kutwala mu kooti. Tetugenda kuloopa ku poliisi kubanga poliisi yatulumba, genda mu kooti okutwala abo bassekinnoomu abaalabika nga baakulemberamu obubbi obwo bwaliwo wano obw'emisana. Era tulondwa n'abantu baffe be baatutte mu makomera ag'enjawulo okubavunaana emisango gye tulowooza nti gyakimpatiira. Nga muto wange bwannyonnyodde Joel, mumanyi bulungi nti tumaze emyaka 58 nga tufunye obwetwaze. Emyaka egyo ku Joe 35 Mwai Museveni ne NRM badde bagikulembera. Ekimu ku byewuunyo tunakigattako mu the 7 wonders of the world, tugatteko 8th emu ku zo nti ekimu ku byewuunyo by'ensi yonna nti emyaka 58 egy'obwetwaze na 35 egya NRM abakuumaddembe tebasobola kumanya byambalo byabwe, era basanga yambadde ekimyufu bayinza balowooza nti y'omu ku bo. Tebasobola na kwawula emblem oba bigundi biraga bubonero bwabwe nga kano ensini eno. Tubasoomozezza oba balowooza na kino kyayo bakyambale, era tubalinza okubasanga abakyambadde. Naye tumanyi nti ebyo byawewussa, tugenda bakkiriza kwewussa nga bali mu byambalo byaffe eby'amagye n'ebya poliisi. Bwe bati bamanyi bye bambala, tubawadde omukisa bajje tubasomesa ebyambalo byabwe, tubimanyi mu mateeka ne mu nfaanana. Abakulembeze ba poliisi n'ab'amagye twewaddeyo okubawaayo omusomo ogw'obwereere, okubasomesa ebyambalo byabwe bifaanana mu mateeka ne mu ndabika, balekerawo okutambulanga bo ng'abakomanda okwebuzaabuza ate n'okubuzaabuza bwe bakomandinga. Kyova olaba betugenda baali wano betugenda okutwala mu kooti, bategeeze kooti nti ddala batambulira mu butamanya, kooti eneetuwa amagezi bayambibwe. Ekitali ekyo njala kusaba ba NUP bonna gye muli, alina enkofiira egiteekeko, alina ovuleyo gyambale, talina wemenyera mateeka. Twawula kibayita amateeka n'oluteekateeka. Tukkiriza amateeka, katala lyaffe okugaana oluteekateeka lwonna. Omuntu yenna okwekaka mu tteeka okumenya amateeka. Singa tumuyambako, tujja kuba tuyambye okuteekawo enfuga etambulira mu bumenyi bw'amateeka. N'olwekyo situgenda bawerekera, tugenda kubeera nabo mu kumenya amateeka. Kyokubiri, mugoberedde obulumbaganyi obubadde mu Buganda wano, obulumbaganyi obwaliwo ku kika ky'Embogo, ne bakuba bannaddiini tiyagaasi, mwali n'omusumba wange w'e Masaka omuwummuze Bishop Kaggwa, ate n'omukulu w'ekika ky'Embogo. Ono mu Buganda bw'olumba abataka oba olumbye kabaka, kubanga abataka be bakuumi b'Obwakabaka. Njagala kusaba n'okulabula bannaffe abakuumaddembe nti ebyafaayo atabiigirako aba musiru. Naye mulina omukisa okutegeeza ensi oba muli basiru oba muyigira ku byafaayo. Bwe muntu bw'agamba nti ndi musiru tukusonyiwa, naye muba temuyigira ku byafaayo era n'ekyo kyammwe kiri gye muli. Bino byonjegera byange okutegeera. Twategeezeddwa poliisi nti yeetonze, tekimala okwetonda. Mutegeeze n'eggwanga oba bakikoze bali butabika mu ku byo. Bw'abanga bali butabika tumanya nti babadde balalu. Babadde batamiivu bali mu ddwaliro bajjanjabibwa babaggyeko omwenge ogwo gwababaddeko.
ekitali kyo tukitwala nti mwakikkaanyaako mwakikoze ku tyoboola kitiibwa kya Bwakabaka na kitiibwa ky'abataka abo ne bannaddiini. Era twagala kusaba ebitongole byonna, Obwakabaka, bannaddiini ku buli mutendera, okubategeeza nti kino si nsonga eri mu bbanga nti eyita buyisi, kwe kumu kweteekateeka kwa bannaffe bano obuyinza bwe bagenda ku bwongo balowooza ekiseera kituuse olowooza nti bannaffe abali mu buyinza basobola n'okussaako abataka baabwe, nti oyo omutaka taliiwo tebamulabawo bajja kusaawo owaabwe, bannaddiini basseewo abaabwe. Mwabiraba ebyali erw'enzuulu byongerako obweyongezi ebibadde mu bitundu ebirala byonna ebya Uganda, Mwakyoli n'ewalala. N'olwekyo bannayuganda buli omu afeeyo, buli muntu atunula enkaliriza nti kino si nsonga eyita obuyisi ng'empewo, n'ekyo kimu ku kwebuulira bannaffe abaagala okutwalwa buli buyinza bwonna we buli, nti beeteeseteese naffe tubategeeze, naffe tuli beeteefuteefu obutabakkiriza kukola ekyo kye muloota. Tubeeyanziza nnyo, mwebalire ddala. Thank you, sir. Honorable Matthias Mpuga, in charge of Central Region. Thank you for teaching the police officers and army officers. You know, Honorable Mpuga is actually a trained teacher. So we are glad that you get to teach these people such that they learn where to start from and where to end. Let me invite Comrade David Lewis Rubongoya, our Secretary General, to also communicate a number of things. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you so much, comrades, Deputy President and spokesperson and other leaders. Mine are about 4 things I want to talk about. One, to thank all Ugandans who took time to sign for Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be nominated as a presidential candidate. Indeed, as you all know, we had collected signatures over a period of 2 months, which we were sorting out here. We were meant to hand them over on Thursday last week, and then they raided us on Wednesday. And when they raided us, we had to make a call to comrades out there, and they were able to collect very, very quickly 33,000 signatures, which we delivered to the Electoral Commission. Really to appreciate you guys, because it was a wonderful thing to see. Even now as I speak, many other people are bringing in signatures. Every time you hear that a group of about 4 people have come with thousands of signatures in the bus park, and then our teams have to go and collect those signatures. So really, really to appreciate all Ugandans across for responding quickly. I know our comrades in the diaspora have been also requesting us, how can we sign these forms? So you can see that millions of Ugandans would want to endorse the candidature of the Honorable Kyagulanyi Ssentamu. The second thing I want to talk about is the nomination of our candidates. We also know that the nomination of candidates was largely successful, but as NUP we got challenges. We got challenges, especially on account of the exorbitant amounts of money charged for people to be able to nominate as candidates. As we did mention to you earlier, we had 427 people who expressed interest to run for Member of Parliament under NUP. We went ahead and nominated several of them, but I must say that very, very unfortunately, many of them were not able to nominate on account of the 3 million shillings which they were required to pay. So out of the 427 candidates, only 238 were able to nominate countrywide for the different Member of Parliament positions. This is not a mean feat, given that our party is just barely 3 months old, and we saw that so many people wanted to really nominate. So we had 238 nominating successfully. We had about 28 candidates who were blocked from nominations. Some were arrested in Amuria and other parts of the country, in Kanungu. Our candidates were blocked
from being nominated in Isingiro and other places. And those ones we've petitioned the Electoral Commission to see that they are nominated even outside time. The rest of the candidates, about 161, did not nominate because of lack of money. As you all know, countrymen and women, NUP is largely a party of people who have been given hope by the message of people power, by the message of Honorable Kyagulanyi, saying, please come and get involved. So we have many of these candidates who had just left senior 6, who are diploma holders, who are teachers, secondary school teachers, primary school teachers, and so they could not afford this money. We appreciate the countrymen and women both in Uganda and abroad who contributed money for our candidates. And I want to inform you that many of these candidates that we're talking about who are able to nominate, the 238, many of them were actually supported by the contributions which came from people. For some candidates, we contributed half the amount and they contributed the rest of the money, but we tried to support those we could with the contributions that came from you comrades, countrymen and women. Finally, we did announce that we are going to begin a nationwide tour, and we are going to bring out the program sometime this week. Our candidate is going to do a pre-nomination tour across the country, in different parts of the country. We already wrote to the Electoral Commission, and we are waiting for them to respond to see that we begin moving across the country. But we will not wait for them to respond, because we have complied with the law. We informed them we are a registered political party and we want to be able to do our pre-nomination tour. The very final thing I want to inform the nation, ladies and gentlemen, is that our candidate, our presidential candidate, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, is going to be nominated on the 3rd of November 2020 at 11 a.m. That is 3rd November 2020 at 11 a.m. That is a date and time that we have booked with the Electoral Commission. It will be a Tuesday, and we know and believe that the people of Uganda know what to do on that day. I thank you so much. Muluganda. When it comes to Muluganda, Kale kanjibawe Muluganda. Yeah. Joel was telling me that how terrible my Uganda gets when I get to you, and yet when we are somewhere there, I'm always very fluent. Banafa bamawulire mwebale nnyo okujja, era mbadde njagala kwogera ku nsonga nnya. Esookera ddala kwe kwebaza bannayuganda bonna okulaba nti batuwa emikono oba signatures okusobola okuwandiisa kandidate waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Twafuna emikono egisuka mu mitwalo 3,013, era tulina abantu bangi nnyo abakyaleeta emikono okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku nsonga eyo. Era tumanyi nti waliwo abalala baali agadde kutuwa emikono okuva ebunaayira, bannayuganda bali eyo n'abalala, naye tubeebaza nnyo okulaba nti mwena mwagala kuwagira kandidate waffe. Era twebaza abo abasooka otuwa emikono egyali giwerera ddala obukadde 7 gye twali tukunganyiza okumala ebbanga lya myezi nga 2, naye poliisi n'amagye bwe byajja wano ne babibba ne babitwala. Naye ate twakuba omulanga eri bannayuganda, era bannansi ne beejumbira nnyo mu kusayininga empapula zaffe, ne tulaba nti twafuna signatures ezeetaagisa. Ensonga eyokubiri mbadde njogera ku nsonga y'abakandidate be twasobodde okuwandiisa n'ekitongole ekikulu ebyokulonda. Twafuna abantu abeegwanyiza entebe ez'obubaka bwa palamenti abasukira ddala mu 427, naye mu abo mulimu bangi nnyo abaali tebasobola kufuna ssente ezisobola obbawandiisa. Nga bwe twabategeeza gye buvuddeko nti gavumenti ya Museveni, ya General Museveni, yateekako ssente zino milioni 3 okulemesa bannayuganda okuvaayo ne bawakanya gavumenti nga beesimbyeyo ku bifo by'enjawulo. Era ffe tumanyi nnyo nti ssente zino ze bateekako za kulemesa abantu baffe oba abantu ba opposition okwesimbawo.
era tukirabidde ddala ffe nga ba NUP tulina abantu 427 abali begwanyiza entebe ez'enjawulo naye ate mu abo 238 be twasobodde okuwandiisa. Kitegeeza ki? Nti abantu abawerera ddala 189 tebasobodde kwewandiisa. Mu abo 28 balina ssente ne bazisasula naye bwe batuukayo kubawandiisa ne babagaana oba ne babaziyiza okwewandiisa olw'ensonga ez'enjawulo. Olumu nga beekwasa nti stampu eri feinti tetegeereka bulungi nnyo, abamu nga babagamba newankubadde oze nga wabulayo essaawa 2 naye ate returning officer waliwo gy'agenza agenda kukomawo. Kati ensonga ezo zonna tuwandiikidde akakiiko k'ebyokulonda ne tucomplaininga kulaba nti bano abantu baffe babawandiisa bunambiro. Naye ate mulimu abantu 161 abo bo naddala mu bitundu ebyamambuka ne Western Uganda. Abantu abo bo tebalina ssente era ffe nga ba NUP ne people power tubadde nga tuyita abantu bano abadde tebali mu byabufuzi okuvaayo ne beenyigira mu byobukulembeze. Abamu ogenda kwesanga nga basomesa ba primary, omulala musomesa wa secondary, omulala akola ki nga enfuna yaabwe ntono nnyo nga bwe basaba miliyoni 3 oluusi tebasobola nazifuna mu myezi 6 bw'olaba ku ssente ze bakola. N'olwekyo abo abantu tebasobodde kwewandiisa kyanaku nnyo, naye tubasuubiza nti bwe tufokasinga ku kiri ekyokukyusa obukulembeze bw'eggwanga ebyo byonna tugenda bikyusa tulabe nti buli muntu yenna oba mwavu oba mugagga alina chansi okwesimbawo n'afuuka mukulembeze mu ggwanga lino. Ensonga endala era n'okwebaza bannayuganda bonna abakontributinga ssente ez'enjawulo ne tulaba nti tusapootinga bano bakandidate. Mu abo 238 bensomye obenjogeddeko twasapootinga bangi nnyo nga tubawaayo ku ssente ezabasobosa okwewandiisa. Era singa temwatuwa buyambi obwo oba oli awo twali badde tulina bakandidate batono ddala. Naye ate bakandidate bano be tulina 238 si be batono munnange ku kibiina ekibadde ekimaze emyezi 3 gyokka. N'olwekyo nakyo tukyebaliza Katonda, naye ate tusaba abantu baffe mwenna tuveeyo tweyongere okuwagira bakandidate ba NUP wonna we bali. Ekisembayo twogedde last week twabagambako nti kandidate waffe Honorable Kyagulanyi ayagala kutandika kutalaaga ggwanga lyonna, era twawandikira akakiiko k'ebyokulonda ne tuwandikira abalala bonna, era tugenda kuba tubawa programu mu nnaku ntono nnyo eraga bye tugenda okukola district ki ze zitandikiramu n'ebirala bwe bityo. Mpozi n'okutegeeza eggwanga nti kandidate waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ke tumaze okuteekayo emikono, kaakati ekisigadde kya kwewandiisa oba nomination, era agenda kwewandiisa lujja kuba lunaku lwa 2 ng'ennaku 3 ez'omwezi ogw'Ekumi oba Novemba ku ssaawa 5 zennyini ez'okumakya, lwe tugenda okutwala kandidate waffe okwewandiisa nga kandidate avuganye ku kifo ky'obwa president wa Uganda era awangule, era Uganda tugitereeze. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Thank you, Comrade DL. All right, we'll take a few questions if there are any.